Okay, class, continuing from the previous videos, we have skill 8, noun clause connector as subject. Yeah. In skill 7, we studied about noun clause, but the connector cannot be a subject. For skill 8, the connectors can be a subject. Ya. Konektornya bisa jadi subject if it is used as a subject, the connector itself. So of course we do not need subject anymore. So we give directly the verb. I know what happened yesterday. Look at the example. And then we are thinking about what happened yesterday. Jadi setelah connectors langsung diikuti oleh kata kerja. Dan ini boleh masuk kategori skill 8. Konektornya bisa menjadi sebagai subjek. Di sini di contohnya di garis bawah itu. Ya. Oke, jadi kumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda. Jadi itu adalah noun clause, kumpulan kata yang ada subjek verbnya yang dijadikan sebagai kata benda, dan itu ada noun clause connector di sini. Example here. Tiba-tiba ada kata happen, the company was sudah ini. Berarti kita tinggal butuh konektor saja. Nah, pertanyaannya mana konektor yang tepat? Ya. Mana yang konektor yang tepat? Kalau it bukan konektor, the problem bukan konektor. Nah, tinggal antara what sama when. When ini adverbial clause, bukan untuk kelompoknya non-clause connector. Memang when connector. Jadi yang tepat adalah this one. What ya. What happened. Okay, from those examples, maybe you can get this analyzing. Remember ada 3 ya, ada who, what, sama which. Ini masuk kategorinya noun clause connector yang bisa juga berfungsi sebagai subjek noun-nya. Clause-nya, konektornya bisa menjadi subjek. Ada konektor atau Oke, langsung ke analisa biar pemahamannya lebih mudah. To be easier, number 1, the teacher heard who answered the question. Who answered the question? Correct sini. Karena who answered-nya langsung kata kerja. I do not understand what it rang. Nah, ini kelebihan subjeknya. Kelebihan subjek kenapa? Karena setelah konektor ini harus diikuti oleh kata kerja. Karena konektornya sudah bisa dianggap can be used as a subject. 3, of the 3 movies, I can decide which is the best. Nah, ini benar. I can decide which is the best. Okay, now let's go to the number 4. She did not remember who in her class. Nah, ini tiba-tiba who in her class, kata kerjanya di mana? Tidak ditemukan, hanya konektor langsung kata benda. Atau noun phrase-nya aja. Berarti 4 incorrect karena kekurangan kata kerjanya. Nomor 5, no one is sure. No one is sure. Oke, benar. Tiba-tiba setelah konektor what, ada apa di sini? Did it happen in front of the building? Berarti apa? What did it happen in front of the building? Berarti yang ini kurang tepat. Kenapa? Posisinya ketukar. Harusnya what happened aja, jangan what did it happen gitu ya. Langsung aja what happened in front of the building. Oke, langsung di sini untuk bisa dilanjut pemahamannya ya. 6, 7, 8, 9, 10 for your own practicing, and then we can discuss in the virtual meeting. Now let's go to the exercise skill 7 to 8 ya. It doubtful ya. It doubtful whether he will pass the test or not ya. This is for review. I will do it until 1 until 5 ya, 1 to 5. Nah, it doubtful boleh nggak it doubtful? Kita sudah melihat ini benar whether he will pass the test or not. Konektornya udah jelas. Ini masuk kategori skill 7. Tapi kenapa salah? Kekurangan kata kerjanya. Nomor 1 incorrect. Nomor 2, the group discuss who. Nah, ada who di sini. Kenapa ada who tapi di sininya kok pakai he should? Langsung aja who should receive the prize. Who should receive the prize berarti 2 salah karena kelebihan subjek. Yang ketiga, it is not certain why the class was cancelled. Why the class was cancelled. Correct dong, ini skill 7 ya. Why it is not certain sudah lengkap subjek verbnya. Jadi nomor 3 correct. Nomor 4, I will do what does it need to be done. I will do sudah benar. Setelah konektor what ada apakah ini? Di sini there will be does it need to be done. Kok nanya lagi ya di sini ya, what does need to be done? Berarti harusnya apa?
Langsung aja what it ya atau what needs ya. What needs to be done. Ini yang tepat. What needs to be done. Yang kelima, we forgot when did the movie start. 4 incorrect karena posisinya itu salah di sini. What does it needs ya salah, malah kayak nanya lagi. Harusnya what needs. Harusnya what needs to be done. 5, we forgot we did the movie start. We forgot. Nah, when did the movie start? Nah, ini ngapain ada did ini? Langsung aja, we forgot when the movie started. Ya, jangan ditanya lagi, kita nggak nanya di sini ya, karena kita noun clause. Noun clause di sini, when did the movie start? Pakai aja di sini when the movie started. So the correct one, this is incorrect ya. Number 5 is incorrect. Okay, you may continue skill exercise 6 to 10 ya for your own practicing. Okay, let's go to this analysis one. Today the true story of ada a little begun remains mystery. It happened, what happened now, and what happenings. What's the right answer here? The right answer is Charlie. Kenapa Charlie? Karena memang di sini membutuhkan what happened. Little begun remains a mystery. So, number 1 is Charlie. Number 2, for more than a decade, lebih dari decade ya. That certain species are becoming scarce. Berarti udah jelas that certain species are becoming. Berarti kita butuh apa? Subject verb aja. Nah, pilihan subject verb ada di bird watchers have warned. Ada di Charlie. 10. Number 3, early in the 18th century ya, Halley accurately predicted when blah 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 of. Nah, Halley accurately predict setelah when muncul subject verb harusnya. Oh, verb sudah ketemu. Berarti kekurangan subjek saja. Kita cari jawaban subjek aja. Yang nomor 3 adalah comment. B, C, D ada kata kerjanya semua ya. Yang keempat, the single explain why. Oh, ada why. Ini nggak usah dibaca nih, udah pasti benar. Nggak usah diangan-angan lagi, baca aja silahkan. Ini langsung benar. Why apa? Ketemu kata kerja nggak? Very, so greatly. Ada kata very, bervariasi ya, bukan very nih, ini very. Sini adalah verb-nya. Kalau di sini ini kita cari yang kata subjek saja. Nah, pilihan subjek A masih ada kata kerjanya. C ada kata kerjanya the aging effect. Kalau the aging effect 1 ya. Berarti di sini harusnya varies. Nah, yang tepat adalah B, the effects of aging. Nah, effects-nya banyak, makanya di sini kata kerjanya nggak ada. Nomor 4 adalah berhasil. Nomor 5, lack of clarity about. Nah, kalau ada, biasanya ada konektornya di sini. Ayo. Lack clarity about, ada konektor nggak di sini? Ditemukan nggak konektornya? Nah, lack clarity, kekurangan clarity about who will lead the party in the coming year will be removed at so the right one is ya, nanti ada kata kerja apa itu konektor lagi kan. Yang tepat di sini adalah konektornya yang 6 sampai 10 silakan untuk bisa dikerjakan ya. I hope that you can improve by practicing dari several exercise. Ada skill 7, skill 8, 7 sampai 8 dan ini 7 sampai 8. Kurang lebih ada 20 latihan. Nanti kita bisa bahas in the virtual meeting and then for your own practicing skill 1 to 8 ya. Nanti cek 1 to 8 this one. Remember skill 1 it's about subject, skill 2 it's about object of preposition, skill 3 it's about present participle, for past participle, and then coordinate connectors, adverbial connectors. Baru skill 7-nya kamu akan ngebahas tentang noun clause connector and noun clause connector as subject. Thank you very much for the session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.